process costing is a method of costing, and it is useful to determine the cost of those business in which the production is carried on in a particular process. That means step by step, process 1, process 2, process 3. Normally the oil refineries and the cloth making and chemical industries, they are, and soap making industries, they are normally using this process costing. This is only the costing method where we determine the cost by preparing the ledger accounts. Normally whatever the costing method we have learned, like unit costing, job costing, batch costing, and operating costing. But in those costing methods, we are not normally preparing the ledger accounts. But this is only one method where we are preparing, or we are determining the cost by the preparation of uh, ledger accounts. Normally ledger accounts are not to be prepared. Ledger account normally બનાવવાના હોતા નથી, પણ અહીંયા આપણે ledger account બનાવીએ છીએ. ક્લિયર? લેજર એકાઉન્ટ બનાવીએ છીએ મતલબ શું થયું કે આપણી જે કોસ્ટિંગ છે, કોસ્ટિંગ આપણે જે કાઢવાની છે, એ કોસ્ટિંગ કોસ્ટ શીટ બનાવીને નહીં, રાઈટ? એટલે કે પ્લસ માઇનસની મેથડથી નહીં, બટ ડેબિટ ક્રેડિટની મેથડથી આપણે શોધવાની છે. ધેટ મીન્સ by preparing a ledger accounts. So we are required to prepare the ledger accounts of each process. દરેક પ્રોસેસનું લેજર એકાઉન્ટ બનાવવું પડશે to determine the cost of that particular product, right? So how we determine the cost of each process? Okay, process 1, process 2, process 3. Okay, so what is the method of determination of cost? Let's try to understand by taking a practical example. એક example through સમજવાની કોશિશ કરીએ કે કઈ રીતે આપણે પ્રોસેસ કોસ્ટિંગના એક્ઝામ્પલની અંદર એ જે તે પ્રોડક્ટની કોસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરતા હોઈએ છે. વોટ ઇઝ ધ બેઝિક ફંડામેન્ટલ? સો હિયર આઈ એમ હેવિંગ વન એક્ઝામ્પલ. ક્વેશ્ચન નંબર 1, પહેલો ક્વેશ્ચન તમારી સામે છે અહીંયા, રાઈટ? illustration 1 we can say, illustration भी કહી શકીએ છે. A product passes through 3 distinct processes. Okay, 3 distinct अलग अलग प्रोसेस માંથી પસાર થાય છે, and these processes are numbered respectively 1, 2 and 3. During the first week of March 2021, 500 units were produced and the following information is obtained. આ વધારાની માહિતી પણ તમને મળેલી છે. ક્લિયર? So what we are required to do here, material, labor, direct expenses and other informations are given to us. The indirect expenses for the period were 14,000, which is apportionated, that distributed to the process on the basis of wages. No work in process or processes stock exists at the close of the work. Like કામના અંતે કોઈ પણ પ્રકારનો work in progress કે finished good નો stock હતો નહીં. You are required to prepare the process account showing total cost and per unit cost of in each process. દરેક પ્રોસેસની અંદર ટોટલ કોસ્ટ ને પર યુનિટ કોસ્ટ બતાવતું પ્રોસેસ અકાઉન્ટ્સ તૈયાર કરવાના છે. સો એઝ ફાર એઝ અકાઉન્ટ ઇઝ કન્સર્ન, જ્યારે બી એકાઉન્ટની વાત આવે, વી નો દેટ હાઉ ધ અકાઉન્ટ્સ ઇઝ ટુ બી પ્રિપેર. એકાઉન્ટ કઈ રીતે પ્રિપેર થાય છે, દેટ યુ નો વેરી વેલ. એકાઉન્ટ પ્રિપેર કરવું એ ઇટ્સ નોટ અ ન્યૂ થિંગ ફોર યુ. એ કઈ નવી વસ્તુ નથી તમારા માટે, બરાબર? તો કઈ રીતે આપણે એકાઉન્ટ્સ એનું બનાવીશું, બરાબર? પ્રોસેસ એકાઉન્ટ્સ કઈ રીતે તૈયાર થાય છે. This example is just to understand the basic fundamental of the process costing. How the material is transferred from one process to another process. કઈ રીતે એક પ્રોસેસમાંથી બીજી પ્રોસેસમાં જવાય છે, એટલું જ ખાલી આ એક્ઝામ્પલની અંદર સમજવાનું છે. This is not a typical kind of example. This is just a basic fundamental example. Fundamental example of understanding the things that how the material is transferred from one process to another process. એક પ્રોસેસમાંથી બીજી પ્રોસેસમાં કઈ રીતે જવાય છે, ખાલી એટલું જ બેઝિક ફંડામેન્ટલ આની અંદર તમારે શીખવાનું થાય છે. ક્લિયર? સો લેટ્સ સી હાઉ વી પ્રિપેર ધીસ process accounts. Okay, so here we are preparing, we are going to preparing the solution of it. આનું solution બનાવું છું. Clear? So solution. Okay, so first of all we need to prepare a account, ledger account, process 1 account. How it is to be prepared? Let's see.
અકાઉન્ટ તો તમને બનાવતા આવડે જ છે. ક્લિયર. પ્રોસેસ 1 account. Process 1 account. Now let's see how we put the figures in it. કઈ રીતે આની અંદર રકમો મૂકીએ છીએ એ જોઈએ. Process 1 account. Now it's not a difficult task to prepare the account. Now on the debit side, first of all, we write to material. So what the material here? Material is 30,000, wages is 25,000, labor and direct expenses is 5,000. The to material 30,000, to labor 25,000, and to direct expenses and that amount is 5,000. Clear? So these are the expenses given to you, right? And we have put on the debit side, all the expenses are shown on the debit side to determine the cost. Cost શોધવા માટે બધા જ expenses ને આપણે debit side મૂકીશું. બધા જ expenses ને આપણે debit side મૂકીશું. Expenses are always debited according to the rules of accounting. Accounting ના નિયમ પ્રમાણે બધા expenses ને આપણે debit side મૂકીશું. તો આમાં બી debit side ને આપણે મૂકી દીધા છે. Clear? Apart from this, there is one another expenses is called indirect expenses, 14,000 to be apportionate to the process on the basis of wages. Wages ના આધારે ફાળવણી કરવાની. So wages is 25,000, 20,000 and 25,000, right? 25,000, 20,000 ને 25,000 છે. તો એનો રેશિયો કાઢીએ આપણે, તો that is 25:20:25. मतलब કે 5:4:5 એવું થાય ને, 5:4:5. તો 5:4:5 ટોટલ 14 થાય. તો ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ ને આપણે આ રીતે બાયફર્કેટ કરીશું. ઇનડાયરેક્ટ expenses is to be apportionate like this. 14,000 total amount is given into as the ratio we calculate, that is 5:4:5. That means 5 divided by 14. 14 is the total of 5:4:5. So answer is rupees 5,000. Rupees 5,000. 5,000 રૂપિયા અહીંયા ટ્રાન્સફર થશે. ક્લિયર? તો એ પણ આપણે ડેબિટ સાઈડ જ બતાવીશું. ટુ ઇનડાયરેક્ટ expenses. The amount is 5,000. 5,000 રૂપિયા અહીંયા આવી જશે. તો એ રીતે બધા જ expenses ને આપણે debit side મૂકી દીધા. And he said that during the year 500 unit were produced. 500 unit તમે બનાયા છે. 500 unit were produced. So divide all this cost by the 500 units. 500 થી divide કરો. 30,000 divided by 500 કેટલા આવે? That is 60. What is saying? Here 50. Here 10. And here 10. Okay. Now on the credit side, there is no any information is given. If any income is there or if any component is reducing the cost, that will be shown on the credit side. કોઈ income હોય તો આપણે credit side બતાવીએ છીએ, પણ એવું કશું છે નહીં. Okay. So at the end, this finished goods will transfer to process 2 account. So here we write by process 2 account. Process 2 account, and the total is transfer on the next process. So what is the total here? 30 plus 25 plus 5 plus 5. So 30, 30, 60. 65 is the total. 65,000. Yes. And per unit is 130, I think. Yes, sir, 130. 130. Now the same is put on credit side, 65,000 and 130. 130. And here also 65,000 and 130. So the first account, process account is successfully completed. Okay. And now the goods will transfer to the next process. હવે તમારો જે માલ છે એ બીજી પ્રોસેસમાં ટ્રાન્સફર થશે. બીજી પ્રોસેસમાં જવાનું થશે તમારે. પહેલી પ્રોસેસનું કામ પૂરું થઈ ગયું. એકદમ ઈઝી, કોઈ તકલીફ પડે એવું કામ નથી અને આરામથી ખબર પડે એવું છે. પ્રોસેસ 1 account, process 2 account and process
3 account. 3 process we are required to prepare. So this is the format of process 1 account. Now in the same way we are required to prepare process 2 account. આજ પ્રમાણે આપણે process 2 account તૈયાર કરીશું. So let's say process 2 account. Indirect, yes, indirect expenses. Indirect expenses. Okay, so in the process 2, we are process 2 account. What we need to do, we are required to transfer the first material from the previous process. ઉપરની પ્રોસેસ માંથી આપણે પહેલા માલ લાવીશું. તો to process 1 account. Process 1 માંથી માલ અહીંયા આવશે and that is 65,000 at rupees 130. 130 રૂપિયાના ભાવનો માલ અહીંયા આવી જશે. And then after, the next process information is submitted here. So in the next process you can see material is 15,000, labor is 20,000 and direct expenses is 1,000. 15,000, 20,000, 1,000. So here we write material 15,000, labor 20,000 and direct expenses is 1,000. And indirect expenses just like above, ઉપર calculate કરી તો એ રીતે 14,000 into 4 divided by 14 in the proportion of direct wages. So direct wages, direct labor અહીંયા 20,000 છે, તો 20,000 નો 4 proportion થાય, so 4 by 14. So here the amount is 4,000, 4,000 રૂપિયા રકમ થશે. Okay, and once again you are required to be divided by 500 unit. ફરીથી 500 થી ડિવાઈડ કરીશું તો 15,000 ડિવાઈડ બાય 500 કરો તો કેટલા આવે? 30. 30. તો 30 અહીંયા આવશે. 20,000 ને 500 થી ડિવાઈડ કરીએ તો 40 આવશે. 1000 ને 500 થી ડિવાઈડ કરીએ તો 2 આવશે અને 4,000 ને 500 થી ડિવાઈડ કરીએ તો I think 8 આવશે. Correct? Now once again make the total. ફરીથી total કરો. 65 plus 15, 70, 80, 1 lakh. 1,05,000 is the answer. Total 1,05,000 થાય છે. 210 per unit. Am I correct or wrong? And that will be transferred to 1,05,000, process sir. 1,05,000 and 210. Correct. And now this will transfer to process 3 account. And આપણે process 3 માં transfer કરીશું. So process 3 account, the total goods 1,05,000 is transferred at rupees 210. 210. Clear? And here 1,05,000. 1,05,000 divided by 210. 210. So this is your process 2 account. આ રીતે તમારું process 2 account પણ તૈયાર થઈ ગયું. Clear? Hope you having no any queries. Clear? Process 1 account, process 2 account. In the same way, we go for the preparation of process 3 account. આ જ પ્રમાણે આપણે process 3 account તૈયાર કરીશું. Clear? So process 3 account. And in the process 3 account, the same kind of procedure, આ જ રીતે ફરીથી procedure થશે. Clear? પહેલા આપણે આગળથી process માંથી process 2 માંથી goods અહીંયા લાવીશું. અહીંયા લખીશું to process 2 account. Process 2 માંથી માલ લાવી દઈએ. That is 1,05,000 and 210. And then after, same the above procedure, like to material, to labor, to direct expenses, and to the indirect expenses. And amount respectively. Amount કેટલી આવશે? તો ઉપર આપણે લખેલું છે અહીંયા 10,000, 25,000 and 5,000. 10,000, 25,000 અને 5,000. તો 10,000 નો માલ, 25,000 નો wages, 5,000 નો
ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ અને ઇનડાયરેક્ટ, તો ઉપરની જેમ જ ઇનડાયરેક્ટ ને આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેટ કરીશું. 14,000 to 5 divided by 14, કારણ કે 5 રેશિયો છે, 25,000 છે, તો અહીંયા પણ 5,000 આવશે. ક્લિયર? એન્ડ નાઉ અગેન ડિવાઇડેડ બાય 500, બધાને 500 થી ડિવાઈડ કરીશું, તો 10,000 divided by 500 is equal to 20, then 50, then 10, then 10. ઓકે, ટોટલ ચલો ટોટલ કરીએ તો 30, 40, 50, 1,50,000 થાય છે ટોટલ. and 500 થી ડિવાઈડ કરો એને, so answer is 300 rupees. Clear? And the same is shown on the credit side also. એને જ ક્રેડિટ સાઇડ બતાવીશું અને that will transfer to, હવે કોઈ પ્રોસેસ બાકી છે નહીં, so at the end this will transfer to finished goods account. અને ક્યાં લઈ જઈશું? finished goods account. finished goods account માં ટ્રાન્સફર કરીશું. ક્લિયર? આ રીતે તમારા આ ત્રણે ત્રણ પ્રોસેસના એકાઉન્ટ તૈયાર થઈ જાય છે. So what we are trying to understand here, what is the basic fundamental of is કે how this material from process 1 to process 2 and process 2 to process 3 and process 3 to finished goods. It might be possible there will be a process 4 and process 5, but maximum 4 processes are there. આપણા એક્ઝામ્પલ્સ ની અંદર વધુ વધુ 4 પ્રોસેસ પૂછાય છે, તો પ્રોસેસ 1 માંથી 2 માં, 2 માંથી 3 માં, અને તમે જોતા હશો ધીરે ધીરે જેમ જેમ ખર્ચો કરતા જઈએ તેમ તેમ તમારા કોસ્ટો જે છે એ કોસ્ટિંગ જે છે વધતી જાય છે, એ પ્રમાણે કોસ્ટિંગ પ્લસ થતી જાય છે. તો આ રીતે પ્રોસેસ એકાઉન્ટ તૈયાર થતું હોય છે. ક્લિયર? યુ કેન સી લાઈક ઓઇલ બનાવવાનો બિઝનેસ હોય, બરાબર, તો ફર્સ્ટ ઇઝ ક્રશિંગ પ્રોસેસ, એન્ડ ધેન આફ્ટર રિફાઇનિંગ પ્રોસેસ, એન્ડ ધેન આફ્ટર પેકિંગ પ્રોસેસ, રાઈટ? તો એ રીતે 3 પ્રોસેસમાંથી થાય. કાપડું બનાવવાનું હોય તો ફર્સ્ટ ઇઝ વીવિંગ પ્રોસેસ, એન્ડ ધેન આફ્ટર ફિનિશિંગ પ્રોસેસ એન્ડ કલરિંગ પ્રોસેસ, એમ કરતા કરતા આગળ વધે. તો એઝ ધ ગુડ્સ ઇઝ પાસીસ થ્રુ ધ ડિફરન્ટ પ્રોસેસીસ, ધ કોસ્ટ ઇઝ ઇન્ક્રીઝેસ. જેમ જેમ આગળની પ્રોસેસમાં જાય કોસ્ટ વધતી જાય. જો પહેલા પ્રોસેસમાં 130 ની કોસ્ટ હતી, પછી યુનિટ કોસ્ટ 210 ની રહી ગઈ, અને ફાઇનલી જ્યારે પ્રોડક્ટ તૈયાર થયું ત્યારે 300 રૂપિયાની કોસ્ટ તૈયાર થઈ. હવે એના પર જે પ્રોફિટ લેવું હોય પ્રોફિટ લઈને વેચી શકીએ છીએ. સો when the business or the production activity is done or go through the different processes, different stages, then we are required to prepare the process account, and in that kind of business the process costing is applicable. અને આ રીતે પ્રોસેસ કોસ્ટિંગ થી આપણે કોસ્ટ શોધવાની કોશિશ કરીએ છીએ. તો આ એક બેઝિક ફંડામેન્ટલ સિમ્પલ ટાઈપનો એક્ઝામ્પલ હતો, રાઈટ? એ આપણે જોયું, પહેલો એક્ઝામ્પલ અને સહેલો એક્ઝામ્પલ. ધીરે ધીરે આગળ જેમ વધીશું એમ એક્ઝામ્પલની અંદર કોમ્પ્લિકેશન્સ આવશે, નવા નવા પોઈન્ટ્સ આવશે, એ જોઈશું. Thank you.